So thank you very much, and thank you for coming here on such a hot May afternoon. I had the chance to walk around the city of Kazan a little bit today, and I really like it. Спасибо большое. Отдельное спасибо за то, что вы смогли прийти в столь жаркий майский день. У меня была возможность прогуляться по городу, и мне город действительно нравится. So, two books are the reason for me speaking today. Katitsi, which was written originally in 1969 in Swedish and now published in Russian. Сегодня я буду говорить о двух книгах. Первая из них – это книга «Катици», которая была написана Катариной Тайкон и опубликована впервые в 1968 году, а в прошлом году и в России. The second book is a biography about the author of the Katici book, Katariне Тайкон, who lived between 1932 and 1995. Вторая книга – это книга-биография, написана о Катарине Тайкон, которая жила в 1995. 95 году, до 95 года. And Katariне Taickon has sometimes been called the Martin Luther King of Sweden. Иногда Катарину Тайкон называют Мартином Лютером Кингом Швеции. Thanks to her work for the Roma people in Sweden. И все это благодаря ее работе, нацеленных на защиту прав цыган в Швеции. And I would like to tell you a little bit both about Katici and about Katariне Taickon. И мне бы хотелось рассказать и про Катици, и про Катарину Тайкон. And sometimes it is difficult to distinguish between them because the Katici book is autobiographical. Очень тяжело провести между ними разницу, так как книга Катици является автобиографией Катарины Тайкон. But let me try. So, on the left-hand side, you see the first edition of the Katici book in Swedish with illustrations by artist Björn Hedlund. Ну, давайте все же попробуем. Итак, слева мы видим первое издание данной книги, имеющую иллюстрацию Бьорна Хедлунда. And in the middle, the new edition of Katici, published in Swedish in 2014, and finally on the right, the very recent Russian translation, published by Albus Corvus. В центре мы видим следующее издание, опубликованное в 2014 году. И, наконец, последняя картинка справа – это обложка книги, опубликованной в России. And at the same time as these two books have been published by Albus Corvus, an exhibition about the literary character Katici has opened at the Central Children's Library in Moscow. Была открыта выставка в детском центре в Москве, посвященная данной книге. And it's actually the biggest children's library in the world, if you count the surface. И на самом деле эта детская библиотека является крупнейшей в мире, если мы просто обратим внимание на пространство. So why make an exhibition about a literary character? Ну и зачем же делать выставку о литературном герое? Because Katici figures in 13 books written by Katariне Taickon between 1969 and 1982. Дело в том, что героиня является главным героем в 13 книгах, написанных начиная с 1962 года по 1989. And these 13 books were very successful. Все эти книги имели очень большой успех. They were read by hundreds of thousands of children in Sweden. Их прочитали сотни тысяч детей в Швеции. And the exhibition at the Central Children's Library in Moscow, which is on until the 13th of June, involves many of the original illustrations from the very first Katici book. И выставка, которая продлится до 13 июня, будет включать в себя очень много иллюстраций из этой книги. So
let us take a look at the drawings by Björn Hedlund here to learn about the first part of the story of the Roma Swedish girl Katici. Давайте посмотрим на первые иллюстрации Бьорна Хедлунда, чтобы узнать об этой девочке, цыганке. The Roma people have existed in Sweden at least since the 16th century. Цыгане существуют в Швеции, по крайней мере, с 16 века. For certain periods of time, they were lawless. You could actually kill a Roma person without any prosecution. И на самом деле они были первое время разбойниками, которые могли убить без причины. And the family of Katariне Taickon, and hence of the literary character Katici, came to Sweden around 1900. И семья Катарины приехала в Швецию приблизительно в 1900 году. And they came via Russia. И прибыли они из России. Katariне Taikkon's father, Johan or Ishvan, lived in Russia for about 20 years at the end of the 19th century. Отец Катарины, Юхан Тайкон, прожил в России около 20 лет. And he spoke Russian, and throughout his life he had warm memories of his time in Russia, not least the hospitality of people. И он хорошо владел русским языком, и у него в течение всей жизни сохранились очень теплые воспоминания о России, не только о ее гостеприимстве. And like many Roma family in Sweden at this time, and we're speaking now the early 20th century, were earning a living by working with metal, making big metal pots for hotels, for instance. И они работали с металлом, изготавливая металлические горшки. Профессия у него была лужник. And they were also often having small luna parks or fun fairs. А также у них были небольшие увеселительные парки, луна-парки и ярмарки. But they were extremely discriminated. They were not allowed to live for longer than 3 weeks in one place. Но они все подвергались большой дискриминации. Никому из них не позволялось проживать на одном месте более 3 недель. Which meant that Roma children basically could not go to school. А это значит, что дети-цыгане фактически не могли ходить в школу. So Katici, the literary character and also the person of Katariне Taickon, she was born into the Taickon family with a Roma father and a Swedish mother. Итак, Катица, а также Катарина, в итоге мы выясняем, что они родились в цыганской семье, а мама их была из Швеции. She was the 4th child of the Swedish mother and the Roma father, and when she was less than a year, her mother died. Она была 4-м ребенком в семье, где папа был цыган, а мама шведкой, и мама ее умерла до того, как Катице исполнился год. And the father decided to give Katici to a foster family, who then gave her to an orphanage. Отец Катицы принял решение отдать ее в приемную семью, которая вследствие отдала ее в приютский дом. And this is where the story of the first Katici book is actually beginning. И это и есть начало истории о Катице. When she's at the orphanage, and we have a drawing on the right-hand side with Katici and her friends having a good time playing fishing for presents. Ну и справа мы видим как раз иллюстрацию, посвященную годам, проведенным Катице в детском приюте. Мы видим, что они развлекаются с рыбными удочками. And on the drawings on the left, you might detect some scenes from the orphanage when she's playing with her friends, when they are also teasing the head teacher. И слева мы также можем увидеть иллюстрации, которые
показывают нам небольшие эпизоды из жизни Катицы, проведенные в детском приюте. But one day, a man arrives at the orphanage whom Katici does not recognize with a big black beard and says, I want to take you with me, and she's terrified. И однажды к ней в приют приезжает незнакомый мужчина с большой бородой. Катица его не узнает, и он сообщает ей: «Я хочу тебя забрать из приюта». It's her father who finally feels that he can take care of her, and Katici refuses to follow him. На самом деле это оказался его отец, который в конце концов понял, что может позаботиться о ней, но Катица отказывается ехать с ним. He returns after a few weeks, and she follows him, and then the story continues. Он возвращается через несколько недель, и Катица уезжает с ним. And on the smaller drawings as well as the big one, we have different scenes from the book where she's living with the family in a tent, and they're moving constantly through Sweden, no more than 3 weeks in one place. Ну и на иллюстрациях мы видим эпизоды из жизни Катицы в этот период, ее проживание в палатке и постоянные переезды, так как семье не разрешалось проживать на одном месте более 3 недель. And in order to heat the tents, they have fireplaces, and one day the tent where Katici's younger siblings are is catching fire. Для обогрева данных палаток цыганских разжигался костер, и однажды палатка сгорает вместе с ее сестрой. Because in the meantime, her father has remarried and has new children with the new wife. Сестра приходилась с ней не единокровной. Дело в том, что ее отец к тому времени женился вторично, и у них появился ребенок. And on the big drawing, we can actually see how she is saving her little brother. И мы как раз видим на иллюстрации, как она спасает своего маленького брата. But the relationship with the stepmother is really bad, and you get a sense of this from the drawing in the lower left corner. Отношения с мачехой не складываются, и мы видим это благодаря иллюстрации, которая расположена в правом нижнем углу. So the first Katici book is then followed by 12 more books. После первой книги появляется еще 12. And for every book, Katici grows older, just as the readers grow older. И в каждой книге Катица становится старше, так же, как и ее читатели. And my generation, who grew up in the 70s and 80s, many of us were completely hooked by these books, following every new one. Мое поколение были полностью захвачены этими книгами и отслеживали каждую из них, росли вместе с ними. And some of the titles of these books, and they're all on view at the exhibition in Moscow, are Katici, Rosa, and Paul, which are her elder siblings. И в названиях книг мы видим, кстати, все эти книги представлены на выставке в Москве. Среди них мы встречаем Розу, это ее сестра. Another one in the title conveys that she became friends with a homeless man. В заглавии другой мы видим, что она подружилась с бездомным мужчиной. Another one about how she, for a while, when they actually could stay a little longer than 3 weeks in one place, could go to school for the first time. И в одной из них раскрывается, как ей однажды удалось, несмотря на запрет, останавливаться только на 3 недели, преодолев этот закон, впервые пойти в школу. And you see in the lower right-hand corner one called Z1234. И вы видите в правом нижнем углу название Z1234. And it's about how Katici meets a woman who has just been released from one of the concentration camps in Germany after the peace in the Second World War, and the woman is arriving in Sweden. И это номер заключенной, с которой Катица встретилась. Заключенная находилась в концлагерях,
и была выпущена в период мира сразу после Второй мировой войны. And it's a Roma woman who came to Sweden under the headline of being a Jew. И это была цыганка, женщина-цыганка, которая вернулась в Швецию, и у нее был значок еврейка. Because until 1953, it was not allowed for Roma people to enter Sweden, not even after 1945, when it was revealed that the Roma were also exposed to genocide by the Germans. И это связано с тем, что вплоть до 1953 года цыгане должны были носить эти значки даже после того, как была закончена Вторая мировая война в 1945 году. I just want to point your attention to two more of the books in this vitrine. In the top right-hand corner, you see a book called Катици, The Child Bride. Мне бы хотелось обратить внимание на две верхние книги, расположенных справа. Одна из них имеет название «Катици, невеста». When she was 14 years old, her father made her marry a man, and she moves to her husband and his family. В возрасте 14 лет отец заставил ее выйти замуж за мужчину, и она переехала в его табор. It was an extremely unsuccessful marriage, and she runs away after a short period of time. Замужество было очень несчастливым, и в итоге она убегает от своего мужа. And the final book is in the lower right-hand corner, and here you can see that there is not a drawing on the cover anymore, but a photograph of Катарине Тайкон herself. И в правом нижнем углу вы видите книгу, и эту книгу отличает то, что в отличие от предыдущих мы видим не иллюстрацию, а настоящую фотографию, и это фотография Катарины Тайкон. So the final book in the series concludes when Катици is 17 years old. She has left her husband, and she's actually starting a life of her own. И книга сообщает нам о периоде жизни, когда Катице уже исполнилось 17 лет, она оставила своего мужа и живет своей собственной жизнью. So just a few of the very nice covers. А вот еще несколько красивых обложек. And the books were so successful in Sweden that they were made into a comic book as well. That was published once a month. Книга имела такой успех, что в Швеции ее опубликовали в виде комиксов, которые выходили раз в месяц. And you already recognize the scene with Катици saving her little brother from the fire in the lower left-hand corner. И мы уже узнаем иллюстрацию, расположенную в левом нижнем углу, когда Катица спасает своего маленького братика. And other versions of the story with shorter texts and other illustrations were also published, as you can see on the right. Конечно же, появились много других изданий с совсем другими иллюстрациями. Мы их сейчас видим на экране. And today we're used to this with Harry Potter, etc. But in the 70s, this was highly unusual that children's books became so successful and were translated into such different media. Сейчас мы уже к этому привыкли, потому что у нас есть такие книги, как «Гарри Поттер», но для тех времен переиздание этой книги означало наигромнейший успех, и факт тот, что эту книгу трансформировали в комиксы, тоже об этом говорит. And the popularity is also shown by Катарине Тайкон having a column in a magazine made for children. О популярности Катарины также свидетельствует и тот факт, что у нее была своя собственная колонка в журнале, в основном адресованная детской аудитории. So children could write to Катарине Тайкон with all kinds of questions, like I don't get along with my brother, what should I do? Or I have a friend at school who is always sad, can you give me some advice how I can help her, etc. Дети могли обращаться к Катарине с любыми вопросами. Вопросы были разного характера. Например,
У меня плохие отношения с братом, у меня очень грустный друг в школе. Что же мне с этим делать? And the children were constantly sending drawings to Kатарина Тайкон, one of which we can see on the right. Дети постоянно слали свои собственные рисунки Катарине, и вот одно из них, один из рисунков мы сейчас видим. And it shows one of the scenes from one of the books where Johan Taikonn, the father, brings Katici and her elder sister to a school asking the headmaster if the girls can actually attend the school, and the headmaster is saying no. И на этом рисунке изображена сцена из книги Катарины, когда отец приводит своих двух дочерей в школу, обращается к директору с вопросом, возможно ли его детям посещать школу, а директор говорит нет. And the books were also translated. So the first wave of translations were into the other Nordic languages, so Danish and Finnish. Книга потом впоследствии была переведена. Первые переводы это были датский и финский. And the second wave came after the fall of the Berlin Wall, when the first book was translated into Slovak, into Hungarian, and into Romanian, for example. Впоследствии эта книга была переведена и на другие языки, на языки Словении, Венгрии, и даже было издание на цыганском. So countries where there are quite large groups of Roma. Все страны имели достаточно большие группы внутри страны, и эти группы были цыганами. And finally, around 2000, and you can see that on the right-hand side, the first Katici book was translated into Romen, the language of the Roma. И вот еще раз обратим внимание, в 2000 году книга была опубликована на цыганском языке. And as you have learned already, now it exists in Russian as well. Ну и теперь вы уже знаете, книга переведена на русский. And of course, there is also a big group of Roma in Russia living across the country, having different cultural traditions and histories. Also, there is a group of Muslim Roma in Russia. Всем известно, что в России существуют большие группы цыган, у которых разные традиции, есть расхождения в культуре, существуют даже мусульманские цыгане. And in the library in Moscow, we're showing the television series about Katici that Swedish television made in 1980. I think that's so fantastic that actually a proper series for children was made for television. Ну и в детской библиотеке мы также проводим показ сериала, созданного по книге Катици в 80-м году. Все это чрезвычайно важно. And this is an image to show that the exhibition has been shown elsewhere. The first time it was shown was in 2012 at Tensta Konsthall, an art center in Stockholm that I used to direct. И проводились очень много выставок, посвященных данной книге. Первая выставка была в Тенсте, в выставочном зале в округе Тенста, который находится недалеко от Стокгольма, и которым долгое время руководила сама Мария. So I just wanted to conclude a short presentation about Katici, the series of books, with the final one that you saw in the vitrine. But here in a close-up, it is so clear that she couldn't write any more books about Katici after this one because she was big. Ну и в завершение мне бы хотелось остановиться на последней книге о Катице, на книге, на которой мы видим фотографию самого автора, и всем становится очевидно, что она больше не могла продолжать эту серию, потому что Катица выросла. So here maybe I can pause a little bit and see if anybody has a question or a comment before I talk about the life of Katariне Тайкон. Возможно, у кого-нибудь есть вопросы, потому что определенный этап презентации закончен, и следующая будет посвящена жизни самой писательницы.
Я не слышала. Сколько вымысла вот в биографии Катицы как литературного персонажа, ну, по сравнению с жизнью самого автора? Можно сказать, конечно, это после второй части презентации лучше об How этом. much fiction? Yeah. I understood. Thank you. Well, I think most of the things in the Katici books are true, but they're maybe dramatized. And it should be mentioned that the Katici books were part of a new wave of children's literature which wanted to be realistic. Большая часть книги является реалистичной, за исключением учета той волны, что книги того периода, детские книги, стремились стать более реалистичными, и некоторые события описаны более драматично. So this was in contrast to earlier children's books which tended to show a harmonious and cute world of children. И эти книги сильно отличались от предыдущих образцов детской литературы, которые старались показать жизнь в детстве гармоничной. I think we can compare Катици to Pippi Longstocking, Peppi Длинночулок. Я думаю, мы можем сравнить Катици с таким персонажем, как Пеппи Длинночулок. But Катици is from real life. Но Катици из реальной жизни. So I think of them as Swedish sisters. I think of them as Swedish sisters. Мне кажется, что они сестры шведки. Принимала ли сама Катарина Тайкон участие в создании иллюстраций для этих книг? Ну вот для Катицы, например. Did Катарина Тайкон take part in creating these illustrations? Was she involved in the process? Thank you for that question. I forgot to mention it. It's actually very interesting how the books came about. Спасибо большое за вопрос. Я забыла об этом упомянуть. Действительно, это очень важно. Как же книга появляется? Because Kатарina Taikon was working closely with the artist Björn Hedlund. Катарина Тайкон имела тесное сотрудничество с автором иллюстраций Бьорном Хедлундом. I would say that they together created the literary character Катици. Я бы сказала, что они вместе создали образ литературного героя Катицы. And often they were sitting in the summer house of Katarina, the dacha of Katarina, on the island of Gotland in the Baltic Sea, in one room next to the other. Очень часто они работали на даче Катарине. На каком? На острове Готланд. В соседних комнатах. And they were then working for a couple of hours, and then they met and exchanged what they had just done, and then continued. So it was definitely parallel tracks with constant dialogue. Они работали несколько часов, потом встречались, показывали, обсуждали, что каждый из них за это время создал. Можно сказать, что это было параллельное сотрудничество. Okay, thank you for your answer. And now one question: did she draw illustration by herself? No. No, she did not do any of the illustrations. She relied on Björn Hedlund, the artist, and he illustrated all the books. Катарина не сделала ни одной фотографии, все сделал ее друг Бьорн Хедлунд. Just one more comment about the illustration. You can see here that the book covers and also the illustrations inside changed at some point. Давайте вернемся еще раз к обложкам. И взглянув на них, и даже если мы полистаем эти книги, мы увидим, что иллюстрации, они меняются. So the two ones on the left, like the cover of the first book that you've seen, they are more psychedelic. They are reminiscent of, let's say, 60s poster art. И первые две мы видим, они больше имеют в себе оттенки плакатного искусства. And following that, a more realistic style. Дальше у нас идет более реалистичный стиль. And maybe a little bit more cute. И более забавный.
Yes. Thank you so much. Now, a few words about Катарина Тайкон beyond Катици. Несколько слов о Катарине Тайкон вне Катици. The biography, The Day I'm Free, here you have the Swedish edition, was published for the first time in 2012, written by the journalist Laven Moktadi. И первая биография была опубликована в 2012 году. Автором ее явилась Лаван Махтади. So, Катарина Тайкон, I mentioned she was born in 1932. She left her family when she was 14 and started her own life more or less when she was 16, 17. Катарина Тайкон, которая родилась в 1932 году, вышла замуж в 14 лет и приблизительно в 16-17 лет уже начала свою собственную жизнь. And she took different jobs in Stockholm, working in a shop as a shop attendant, and eventually became part of cultural circles. Ей приходилось много трудиться, она занималась разными видами деятельности, она даже была продавцом, но в конце концов она стала частью культурного круга. And she appeared in films and also in theater plays. Она даже снималась в фильмах и участвовала в постановках, в театральных постановках. And it was during this period in the 50s, when she was more than 20 years old, that she, for the first time, learned to properly read and write. И на самом деле именно в этот период, который пришелся на 50-е годы, когда ей было почти 20 лет, именно тогда она научилась читать и писать. And this was also the period when she started to react against the discrimination of the Roma people in Sweden. И именно в этот период она начинает свою борьбу против дискриминации в отношении людей-цыган в Швеции. Together with her bigger sister Rosa, who studied at an art school and became a blacksmith, she formed a group really working like activists. Вместе со своей сестрой Розой Тайкон, которая училась в художественном колледже и получила профессию blacksmith? Silversmith. Silversmith, связанную с ювелирными изделиями. And they did an incredible job, primarily in the 60s, to make people in Sweden, first of all, aware of that in the middle of the welfare society, such discrimination was going on. Совместными усилиями в 60-м году они все-таки добились успеха и донесли до населения, что в центре такой благополучной страны творится такая дискриминация. And this is noteworthy in the biography of Laven Moktadi, that she's pointing out a blind spot in the social welfare state. И об этом и как раз и говорится в биографии, написано о ней, то, что она указала на белое пятно в социальной структуре. She writes about the history of the Roma in Sweden. Она написала об истории цыган в Швеции. And also about a tragic avant-garde position that Sweden took when, in 1923, the first race hygiene institution in the world was opened in Uppsala. И в 23-м году It was an institution at the Uppsala University that was dealing with race as a science, which is, of course, total bullshit. Это был институт, который относился к людям как к знакам. And such institutes for race biology И такие учреждения для расовой биогенетики, биологии. Yeah, I don't know what the Russian term is, but in English you sometimes also use the notion of eugenics. Да. Евгений. Наука о евреях. Yeah, which then, of course, the Nazis adopted.
and put into operation to the most horrible ends. Вот в этом учебном заведении в 23 году разрабатывались первые основы науки евреев, евгеники, которые потом нацисты взяли на вооружение. So Sweden was pioneering very, very sadly in this sense. And the Germans came to this first institute in Uppsala to learn how to practice eugenics. И таким образом Швеция стала первооткрывателем в данной области. И именно в это учреждение в Упсале приезжали немцы для обучения. And the Roma were definitely an object of study of this institute, as were the Sami people, the indigenous people of the north of Sweden. И цыгане были предметом изучения в данном учреждении. And also Sami, which is an indigenous people in the north of Sweden. There is also Sami in the Kola Peninsula in Russia. Maybe somebody can help. Indigenous people. Ну и еще одна группа Finno-Ugric people. So, and like the Native Americans in America. I don't know what еще the term одна is. группа определенных коренных аборигенов, которые также подвергались гонению. First populations. Аборигенам. Yeah. So Laven Moktadi is bringing this up. And what Katariina Taickon and her activist friends were doing was that they, for instance, published a magazine called The Gypsy, the Roma. И об этом говорится в этой книге. Там также упоминается, что Катарина вместе со своими соратниками опубликовала журнал «Цыгане». And in this journal, they spoke about the current conditions of the Roma, the historical events, and part of that was the genocide of the Roma in the Second World War. В этом журнале поднимались вопросы истории, текущего положения, а также рассказывалось о геноциде, который был предпринят по отношению к евреям. And this was basically unknown in Sweden until they made this part of the public debate. И это по большей части шведам было неизвестно до тех пор, пока книга не была опубликована, не осветила некоторые факты. So throughout the 60s, they worked super hard. They knocked on the door of the prime minister's office, demanding that he would see them to talk about the Roma conditions, which he also did. Ну и в 60-е годы как раз приходится на этот период пик их деятельности. Они стучались в двери высокопоставленных лиц, включая премьер-министра, и сообщали ему о том, что творится. И их слушали. And Kатariina Taickon became a celebrity in Sweden. As you can tell, she was beautiful, she was expressive, and she had a very strong cause. И в конце концов Катарина стала знаменитостью Швеции. Она была импульсивна, сильная. And this is what has lent her the name the Martin Luther King of Sweden. И вот поэтому ее и назвали Мартином Лютером Кингом Швеции. And she actually met him when he was coming back from Oslo, where he had picked up the Nobel Prize of Peace in 1964. They met in Stockholm. И на самом деле они даже встретились. Они встретились в Осло, когда Мартин возвращался после получения Нобелевской премии. Это произошло в 1964 году. And she was working very hard as an activist until 1969, when she suddenly stopped. Она очень усердно трудилась в данной области до 1969 года, а потом все прекратилось. Почему? Why? Well, because they had tried to make it possible for a group of Roma refugees from France to stay in Sweden. Они в этот период предприняли попытки помочь французским беженцам остаться в Швеции. And they failed. They were not given a permission to stay. Им это не удалось. Цыганам не дали разрешения.
that's when Катарина Тайкон decided that maybe it's a good idea to turn to children if you want to talk about serious issues. Именно в этот период Катарине приходит в голову мысль, может быть, нужно идти другим путем и адресоваться к детям. And that's why she started to write the Катици books. И именно поэтому она начала писать книги о Катице. And I dare say that her strategy was successful. Ну и я осмелюсь сообщить, что ее стратегия была очень успешной. Because the Катици books really affected generations of children in Sweden. Действительно, все книги о Катице произвели глобальное впечатление на несколько поколений в Швеции. And today, Катарина Тайкон can be described as one of the more important public figures in post-war Sweden. И сегодня Катарину смело можно назвать одной из самых важных общественных людей, общественных деятелей, осуществляющих свою деятельность в период после войны. And Катици lives on. There are ever new ways of taking Катици on board. For example, there is a children's play, a musical where Катици is a superhero. И Катица, она продолжает жить, появляются фильмы, и даже появился фильм, где Катица выступает супергероем. It's actually a theater play that has toured the entire country. Извините, это театральная постановка, спектакль, который ставится на сценах по всей стране. But there is a film, a documentary film based on Laven Moqtadi's biography, and the film is called Taycon, showing the very interesting life of Катарина Тайкон. Но есть и документальный фильм, посвященный Катарине Тайкон. Он так и называется «Тайкин» и показывает ее жизнь. So this is the story about Катици, about Катарина Тайкон, the interconnections between the two, and the fact that somebody who is from a minority in Sweden that was so much discriminated against actually could change the situation. Ну вот эта история взаимодействия Катарине и Кацине, девочки Кацине, которая демонстрирует нам, что все-таки меньшинства могут добиться успеха в борьбе за свои права. Since the year 2000, the Roma group in Sweden is one of 5 national minorities. С 2000 года цыганская группа, проживающая в Швеции, считается одной из 5 меньшинств. And this would probably not have happened if Катарина Тайкон had not done what she did. Это бы не произошло, если бы не книги и деятельность Катарины. Thank you. Спасибо. So maybe there are some thoughts here. Как вы оцениваете вот книгу, биографию Катарины? Насколько она адекватно представляет вот нам эту фигуру? I think it is very adequate. It gives a kind of round picture of Катарина Тайкон. Мне кажется, она очень адекватна, она дает какую-то целостную картину о Катарине. Laven Moqtadi went to the archives and to the library, checking documents connected to the Taigon family, reading the magazine, the Gypsy that they published in the 60s, etc. Лаван Мотхади при написании книги использовала очень много фактической информации. Она ходила в библиотеки, смотрела документальные фильмы, собирала сведения о семье Катарины. Taikon? Yeah, Laven. Yeah. So, but first, just I want to say that, also Laven interviewed a number of Katarina's friends who are still alive and her relatives. More than anything, the sister I mentioned, Rosa, the silversmith, who was her comrade in arms. В ходе написания Мадхади очень много общалась с друзьями Катарины, которые до сих пор живы,
с ее соратниками, но больше всего она общалась с ее сестрой Розой Тайкон, которая оказывала такое содействие в ее деятельности. And Lavan Moqtadi herself was born in Sweden. Her parents came to Sweden in the early 80s. They are Kurds from Iran. Лаван Моqtadi приехала в 80-х. Yes. Yes, exactly. So thank you so much for your story, because it's really inspired me to read Katariне Taikon's biography. It's really inspired. Thank you so much. Well, thank you. It is an inspiring story, and the book is beautifully written, I think. У вас есть какие-нибудь контакты с российскими цыганами, вот с цыганской диаспорой здесь? Excellent question. Yes. So, Отличный вопрос, да. So, as part of the exhibition in Moscow, we're arranging a number of events in collaboration with different members of the Roma community in Russia. Работая над выставкой, мы организовали несколько встреч в сотрудничестве с различными группами цыган в России. So, for instance, Vladimir Chebotaryov, who is the president of the Roma Fund, the Gypsy Fund in Russia, gave a speech at the opening. Вот, в частности, Владимир Чеботарев, который является главой организации «Цыганский фонд», выступил с речью на выставке. And Ilona Makhotina, who is a writer and illustrator, she also gave a talk at the opening, and she's conducting workshops at the library for children how to draw traditional Roma costumes. И Илона, которая является и писательницей, и создает иллюстрации, она также выступила на открытии выставки. Более того, она проводит семинары с детьми. And we will start workshops in Roma school classes using the Katici book as a starting point. And the first one will be in Tula in June. И мы планируем начать наши собственные семинары, которые мы будем проводить в классах с цыганами. И начнем, и в том числе мы будем рассматривать, изучать книгу Катицы, например, в Туле. And one of the people who helped us a lot when it comes to the Roma in Russia is Kirill Kazhanov, who is a linguist who is specialized in the Roma language and culture. Ну и также можно вспомнить среди тех лиц, которые содействовали нам, это Кирилл Кazhanov, который является лингвистом и изучает цыганский язык, культуру. And he has pointed out many times that the life of Katici is maybe not so different from the life of quite a few Roma children in Russia today. И он указывал многократно на тот факт, что, возможно, жизнь Катицы не так уж сильно отличается от жизни цыган, детей в России. And he and many others are quite critical of how the Roma children tend to be grouped in separate Roma classes, which are not actually having that much contact with other children. И он также указывает на тот факт, что цыгане, дети вынуждены группироваться и не имеют связи с внешним миром. A long answer to an important question. Долгий ответ на важный вопрос. Это единственная главная тема для Катарины Тайкон? Или были еще, например, бывали, например, активистом женского движения, там, прав женщин или еще какие-то важные темы? You mean in her books or in? In her,
Did Катарина Тайкон, was Катарина Тайкон only interested in gypsy questions, or maybe Yes, she? I think she was interested in other questions, but this is where she put her energy and her efforts. Конечно же, я думаю, что она занималась и чем-то другим, но это то, где она прилагала массу усилий. Maybe she took part in women's movements. Not that I know of. Об этом неизвестно. So another one question about illustration. Who was drawing illustrations for this book? The new one? Russian edition. Yeah. Yeah. Who was drawing? Yes, these illustrations? that's also interesting. It's a different illustrator, clearly, and her name is Johanna Hellgren. She was chosen by the publisher who published the book in 2014. Очень хороший вопрос. Иллюстрации действительно были осуществлены другим человеком, и их выбрал издатель. Yes, so here you can see that the Russian book is actually a direct replica of the Swedish new edition. И мы здесь видим, что русское издание является очень похожее на последнее издание на шведском языке. So why didn't they use Björn Hedlund's drawings when they republished it? Ну и почему же они не использовали иллюстрации Бьорна Хедлунда при переиздании? I asked this question, and the reply was, number one, it's difficult with the rights of Björn Hedlund because he's been dead for almost 30 years. Я задавала этот вопрос, но это и как выяснилось, что он уже мертв более 30 лет. And the other reason was that the publishers felt that the image of Katici should be updated somehow. Ну и следующий ответ, который я получила, заключался в том, что издатели решили, что Катици нужно осовременить в новом издании. You should look for yourselves, but one reason why I didn't talk about these illustrations is that I don't think they're as good as the first ones. Конечно, дело за вами, но, по моему мнению, иллюстрации не такие хорошие, как в первых изданиях. I think the character was really created by Kатariне Tайкон and Björn Hedlund, and to me at least, maybe it's because I grew up with this version, but to me she's reflected much more in his drawings the way she appears in the text. Конечно, может быть, я субъективна, потому что я выросла на этих книгах, но мне кажется, иллюстрации первого издания лучше и полнее передают образ Катицы, и даже подчас они говорят больше, чем сам текст. Хорошо. Вот. Цыган в Европе насчитывается около 10 миллионов коренных, которые сейчас в Швеции там около 3000 человек. И вот читаю интервью какого-то цыгана 2010 года, который говорит, что вот со всей Европы все едут в Швецию цыгане работать, потому что нигде работы нету, и одна страна в Европе только нормально к цыганам относится. Почему так? Почему такая ситуация? То есть даже уже вот сейчас в 21 веке до сих пор. Спасибо. I have just found out in the internet that one person said that there are more than 10 million people of gypsy people in the world, and around 3,000 people are living in Sweden now. And that person was talking about the problem that all these gypsy people tend to move to Sweden because they have opportunity there. So that's the problem from the point of view of the person interviewed. Yeah, that's quite a common opinion, which I think is not really correct. Мне кажется, этот комментарий и мнение не совсем корректным. It is true that there are about 10 million Roma in Europe, and they actually exist in every country. So the Roma unite
Europe, you could say. Да, действительно, в Европе проживает около 10 миллионов евреев. Они рассредоточены по многим странам, и можно сказать, что они объединяют Европу. And the number of Roma in Sweden is very hard to determine because Sweden is not using racial profiling. Количество цыган определить в Швеции достаточно сложно, потому что не ведется статистики по национальности. So for we're speaking only about local gypsies that have been living in Sweden since the 16th century. Yeah, there are different groups, which is important to point out. So I just wanted to finish what I said before, that when there is a census in Sweden, there is no way you can cross in the ethnic belonging, so to speak. So in Sweden, it's up to anybody. If you identify as a Sami, you are a Sami. But you don't show that in any official statistics. Нужно вспомнить о том, что в Швеции не существует такой графы, как национальность. Вы, конечно же, можете указать и причислить себя к любой национальности, но дело заключается в том, что этот документ нигде не демонстрируется. In order to avoid what happened, for example, in Germany in the 30s, when this kind of categorization facilitated terrible things. И это было сделано после того, как в Германии в 30-м году данная практика использовалась для того, чтобы наносить ущерб, ужасающий данным людям. But I can imagine the person you referred to in the interview was thinking about the Roma that have arrived in Sweden since some of the Eastern European countries joined the European Union in 2004. Но я думаю, что человек, про которого вы сейчас говорите, интервью, которое вы читали, прибыли из Восточной Европы. Because when, for instance, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, etc., became part of the European Union, people could travel across borders, and some Roma from these countries came to Sweden, and some of those, but far from everyone, have been seen in the streets, for example, begging. Ну и после того, как Чехия, Словения, Румыния вступили в европейское пространство, некоторые цыгане переехали в Швецию. And they've been seen, for example, begging in the streets, but they're also doing many other things. Да, и, конечно, многие из нас видели, что они попрошайничали на улице, но было и другое. So there have been discussions quite a lot in Sweden about begging in the streets, which is a phenomenon that did not exist basically before 2004. Да, и вот как раз вопрос поднимался о попрошайничестве, явление, которое до этого не было в Швеции. But even before that, one should remember that, like in Russia, there are different Roma groups in Sweden. Ну и также следует вспомнить, что так же, как и в России, цыган, их много, много разных групп. So the Roma that were documented in Sweden from the 16th century until the mid-19th century, they are actually called Tatare or Tatars. Ну и привлекает внимание тот факт, что те цыгане, которые были задокументированы как цыгане еще в XVI веке до XIX, сейчас называются татар. Yes, which is a misunderstanding because they are Roma. The Roma in general came from India, the region around India, about 1,000 years ago to Europe. Ну и это очень удивительно, ведь цыгане на самом деле приехали из Индии около 1000 лет тому назад. And some of them made their way to the very north of Europe during the centuries. Ну и многие из них продолжали передвижение по Европе в течение столетий. But Kатарina Taikon's family and her father, Johan Taikon, they were part of a group called Kaldaras. Но Катарина и ее отец, они принадлежали группе цыган, которая получила название Калдерав. And they came in the late 19th century from Central Europe, but via Russia to Sweden.
И они прибыли из Центральной Европы через Россию в конце XIX века. And kalderash in Romanes, in the Roma language, means somebody who's working with copper. Калдерав обозначает на языке это человек, который лудильщик, человек, работающий с посудой. And I understand that this group in Russian is called katlar, katlari. Данная группа в России получила название котлары. So that's a different group from the ones who came earlier, the Tatare. И это совершенно другая группа, которая сейчас в Швеции получила название татары. And then we have the new group coming from Eastern Europe after 2004. So three main different groups, let's say. Ну и есть группа, которая прибыла после открытия европейского пространства. Таким образом, около 3 групп. Again, a long answer to an important question. И снова длинный ответ на важный вопрос. Как вы думаете, возможно ли такое, что в один день в Швеции не останется коренных шведов, и так как в Швеции не используется графа национальность, не будет, в общем, коренных жителей, будут разные очень смешанные национальности? What do you think? Is it possible that one day there won't be any native Swedish people because they are so mixed? But the question is, who is a native Swede? Вопрос заключается в том, кто коренной швед? The people who have been there the longest. Это люди, которые прожили там дольше всего? It's probably the Sami people. Возможно, это люди сами, национальности сами. So it's extremely complicated to talk about who is Swedish. Очень тяжело говорить о том, кто же на самом деле швед. But I do think it is wise not to use these ethnic distinctions in official contexts like census. И мне кажется, что это очень мудро не упоминать этническую принадлежность в документах. Then we can self-identify as this or that, just as we can self-identify in terms of gender, etc. Мы можем себя идентифицировать в терминах рода, мужчина, женщина. Да, ну, наверное, поскольку вопросов больше нет, будем заканчивать. Да, конечно. Смотрите, меня сравнение с серией про Гарри Поттера натолкнуло на мысль. Вот выходили эти книжки, тогда взрослели вместе с героиней читатели, и, по сути, сейчас поколение уже взрослых, да, шведов, выросшее на этой серии, о которой я только что узнал. Интересно просто очень. То есть насколько вам кажется, как вы думаете, это сформировало вот это поколение? Потому что Гарри Поттер, конечно же, мне кажется, на нынешних, скажем, условно, там 30-летних, это такая книжка, которая во всем мире как-то очень повлияла как-то на людей. Не знаю как, но вот что-то такое есть. Ну и в России, например. А вот How the Harry Potter books will affect? No, actually, it's assumed that Harry Potter has an effect on children all over the world, and we have just known that there was a previous series of books that had the same effect, great effect on generations. You said that you've been so. В отношении к цыганам, например, в принципе, насчет толерантности, what was the может быть, influence on the generation that was brought up on these books? Thank you. I think the effect was for those of us who read it, and we were many, but not everyone, was a sense of understanding of difference in terms of lives compared to our own. Ну, я думаю, что поколение, которое выросло на этих книгах, оно получило влияние в понимании того, что есть разница в жизни, в уровнях жизни. And also different living conditions, different experiences.
А также существуют разные жилищные условия, разный опыт люди приобретают в течение жизни. And I would speak about this, and sometimes I do with my friends of the same generation in Sweden, that it was actually something that you could find in different parts of society in Sweden at the time. Я часто это обсуждаю с людьми своего поколения, которые также читали эту книгу, что мы можем увидеть признаки этого в разных социальных слоях в Швеции. For example, television. Between the mid-60s and the mid-80s, there was a particular department on state television for children's programs. Например, мы видим это в телевидении. В период с 60-х по 90-м году в Швеции был специально отдельный детский канал. This was not so unusual, but what was special with this one was that so many of the programs dealt with life and the world from the perspective of children. Это, конечно, не странно иметь детский канал, но следует отметить, что этот канал выделял то, что он говорил о разных жизнях, которые проживают люди. So I remember children's programs, documentaries about a girl in Bangladesh, a boy in Mozambique, and another girl in, let's say, Guatemala. Я отлично помню документальные фильмы, которые смотрела, например, про девочку из Бангладеша, мальчика из Индии. But there were also children's programs like cartoons, etc., from other parts of the world. Но там также присутствовали и мультипликационные фильмы из разных частей мира. For many of us, it was a shock when we learned that Cheburashka was not Swedish. Для нас было шоком узнать, что Чебурашка не швед. And there were similar programs from China, from Yugoslavia, from the US, from the Netherlands, from East Germany. И таких программ было много из Китая, из Японии, из Норвегии. So it was basically a public sphere for children that was super international. Это была общественная сфера для детей, которая была сверхмеждународной. And it was so much woven into these programs. There was so much about the rights of children, the conditions of children. И там говорилось так много о правах детей, об условиях их проживания. And I think, and my friends, when we discussed this, we kind of agreed that this had some kind of effect on our view of the world. И, как я уже говорила, мы с друзьями пришли к выводу, что это все повлияло на наше мировоззрение. It's great that you have so many questions. Thank you. Значит, вопрос такой. Это очень здорово, что в Швеции сейчас принимаются цыгане, и их довольно-таки много. И вопрос связан с культурой. Что, вот, когда люди приезжают, они все равно приносят с собой какие-то традиции, свои обычаи, как они себя идентифицируют, как шведы, шведской культурой, или они все-таки как бы привносят что-то свое? Да, ассимилируются или нет? The Roma today? Yeah. That's hard for me to say. But many of the Roma that came after 2004, I believe they are totally marginalized. You know, they don't even have permanent housing. So it's again living in tents, maybe coming to Sweden for the summer and then going back to their home countries in the winter, for example. Мне сложно об этом говорить, но если говорить о годах после 2004 года, что цыгане, которые приехали в Швецию, они крайне маргинальны. Они иногда приезжают просто на лето, а потом возвращаются в свою родную страну. So Sweden has had a big input of migrants from many parts of the world, from the Middle East, from East Africa, for instance. That's the latest wave, and there have been different waves from, let's say, the 60s onwards. And that has, the people who have arrived have dealt with coming to this country
in different ways. Швеция принимала мигрантов долгое время, начиная с 60-х годов и по сей день. Многие иммигранты не имели постоянного места жительства. What were they called? Did they manage to put? So the way they relate to the new country is very different. Ну и то, как они относятся к своей стране, очень сильно разнится по группам. And there is also different. Не к своей стране, к Швеции. And there are also different results of research in terms of what is good in a society, whether it's integration or the ability to actually retain your language and your culture. И на самом деле это очень такой дискуссионный вопрос в исследованиях, что лучше все-таки как-то интегрироваться или постараться сохранить свои корни. But just a few facts before maybe we wrap up. Sweden has a population of 10 million. Но лишь несколько фактов. Например, Швеция имеет население в 10 миллионов человек. And one way of looking at statistics says that about 20% have a translocal background. In other words, a background outside of Sweden. Ну и как показывает статистика, что около 20% населения не имеет шведского происхождения. It doesn't mean that they were not born in Sweden, but that either they or their parents or one parent was born somewhere else. Это не значит, что эти 20% не родились в Швеции. Эта статистика сообщает о том, что либо родители, либо оба родились в другой стране. And it's also clear that the level of racism and xenophobia, anti-migration sentiments are growing. Ну и совершенно очевидно, что уровень страхов перед мигрантами, он возрастает. And one sign of that is that the extreme right migration or the extreme right party, the Sweden Democrats, who are also against migration, got more than 10% in the last national election. Но и больше всего пугает тот факт, что экстремальное крыло фракции, которая выступает против миграции, на последних выборах получили более 10% голосов. Да, спасибо. Так, ну, я, наверное, напоследок, если ни у кого нет, задам свой вопрос. Вот в последние несколько лет, наверное, в медиапространстве, когда я читаю новости и сталкиваюсь с новостями о каком-нибудь конфликте и многочисленных групп беженцев, мне кажется, Швеция, о Швеции я слышу чаще всего, ну, то есть как о стране, куда чаще мигрируют там люди из Сирии и так далее. И есть ли какая-то тенденция, вот, если брать, например, за последние 50 лет, тенденция с изменением, то есть Швеция, вот эта вот миграционная политика, она становится более либеральной? Ну, то есть и можно ли связать это вот с тем феноменом Катарины Тайкон, которая, вот, как вы сказали, имеет огромное влияние на людей вот целых поколений? И, может быть, я пытаюсь взаимосвязь найти. Может быть, действительно, это она и повлияла. Yeah. Есть ли взаимосвязи? So if we look at the last 50 years, things have changed a lot. So if I just make a very general description, если мы понаблюдаем за последними 50 годами, мы увидим, что очень много произошло, сильно изменилось. And after the Second World War, Sweden had not been part of the war. So on the 10th of May, Swedish industry could immediately start producing full speed. После того, как закончилась Вторая мировая война, учитывая тот факт, что Швеция не приняла участие в ней, ее производство не пострадало, то вот начиная прямо, можно сказать, с 10 мая начался производственный бум.
this was not the case in other parts of Europe. So the industry was booming and there was not enough workers in Sweden, which meant that Sweden was importing labor from other European countries. Учитывая тот факт, что в Европе производство было разрушено, Швеция продолжала, промышленность продолжала процветать, ей чрезвычайно необходима была рабочая сила, и они начали прибывать. And this went on to the early 60s, when the laws were changed and the people who then migrated to Sweden were more of, the early 70s rather. And at the same time, in the 60s, Sweden started to also get quite a few political refugees. Ну и вот вплоть до 60-70-го года Швеция принимала этих людей без изменения какого-нибудь законодательства, а в 70-х и 60-х даже и политических беженцев. So we have guest workers who are invited because they're desperately needed as labor, and we have political refugees. Ну и таким образом на выходе мы получаем две группы. Это рабочие, которых очень сильно ждут в Швеции, которые приветствуются, но вторая группа — это политические беженцы. And there was for a long time a policy in Sweden that it's necessary to allow political refugees who are persecuted in their own countries to come to Sweden. И Швеция приняла решение позволить политическим беженцам, которых преследовали в их собственных странах, им приезжать в Швецию. But in the 70s, that also changed, and Sweden became more restrictive, even for political refugees. В 70-е годы опять произошли изменения, и Швеция стала более избирательной, внесла определенные ограничения в политике беженцев. And since then, it has changed a little bit. If we compare to some other European countries, the regulations have been quite open. Но и с тех пор она продолжала меняться. Если мы посмотрим на другие европейские законодательные отношения, они были достаточно открытыми. But the last 10 years have seen a shift towards restrictions, harder restrictions, and even the Social Democrats are now supporting a more restricted approach. Но последние 10 лет я вижу, что осуществляется тенденция к сокращению, к снижению, и даже социально-демократическая партия в данный момент выступает за изменения. And it should be mentioned that this is also criticized from activist groups, etc., who feel that a country as wealthy and big as Sweden, where there is plenty of space, should be able to actually welcome people who are fleeing their home countries. Данный вопрос обсуждается, и активисты выступают за то, что все-таки страна, которая настолько благополучна, которая имеет такую территорию, ей следует стать более гостеприимной к данной группе.